Krishna, Krishna, Krishna.
Shri Guru Shri
Padukam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakham Nitam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakham Nitam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My loving regards to all of you, all the good-hearted devotees assembled here. I truly appreciate all of your sincerity to be in this Krishna Katha, okay, Hari Katha. Krishna. Nepotřebuje překlad? Tak bylo dobré, kdybychom se přesunuli co nejdál jako do nějakého rožku a zbytek může jít spíš tady dopředu za Maharádžem, bude to i pro něho. I have some warm and hot water. Sometimes, you know, okay. Before starting my Harikatha class, I would like to mention, I have already chanted, sung the Vandana of my Guru Padma, all the Guru Varga, Panchatattva Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna with all Sakhis and Manjaris. Through that verse, Om Vandeham Sindhu Sridhar Maharádžem. So, in case if anyone thinks Maharajji not describing in a very traditional manner, step by step, offering obeisance, I do that. Sometimes, yes, because of the time shortage, I just want to directly come to the Harikatha. I'd like to directly start Harikatha instead of many details. It is understood by my Guru Varga and their lordships. Gaur Hari Bol. So
in Siddham Vrindavan or in Nabadwípu or any holy places, sometimes some group of devotees do arrange for some great dharma sabha, Krishna Katha. And in those dharma sabha, like divine Krishna Katha events or program, many of the good-hearted Indians, they simply come and join. They start listening. That also disturbs. Or if it is possible simultaneously, that's fine. But again, jestli budu dostatečně slyšet, tak určitě nebudu mít 100%, záleží is it possible to do that? Budu schopen. Whatever I can catch, I can translate, but if I listen mostly, that's I the don't problem. hear 100%. So it's up to the for devotees who doesn't understand English. Right, I understand. Okay. So better this way. After I complete a sentence, complete one stanza, speech, then you translate. Okay. Okay, what to do, although it's time consuming, but it is important. So, I repeat, so we find during some Dharma Sabha occasions, Krishna Katha programs in India, many good-hearted Indian devotees or other devotees simply come to join the program and listen. Naše Maharádža, tady tyhle programy, které se organizují v Indii, který tam mluvím o těch spousta, ať už oddaných nebo jenom zbožných Indů přijdou a velice pozorně naslouchají. And after the program is completed, when they leave, sometimes if you just, if you just ask them what they listened, what they heard about, many of them may not be able to describe what they heard about, what they actually understood. Když tady naslouchají celou dobu, když budu odcházet a když se jich zeptáme, tak co si odnášíte, co jste vlastně slyšeli, tak oni v podstatě, když nejsou schopni popsat to, co naslouchali, nebo nějak sdělit, co slyšeli, co porozuměli, nejsou schopni to znovu říct. Then if you ask, then just in the next step when you ask, so why did you go to the program? And why you went to the program if you don't remember much or cannot really explain what you understood? And they smilingly reply, we have understood from the instructions of the holy scriptures and the great sadhus that however, whatever way, wherever there is any Krishna Katha program takes place, any Hari Katha takes place, just go there, sit, listen with respect, whether you understand or not, and you receive a great spiritual merit. You receive a great spiritual virtue merit. Is very, very beneficial for our life. Okay, for even our mundane life, specifically for the spiritual life. That's why we come and join and just listen
sit and listen respectfully. Although may not remember each and every details or many sophisticated siddhanta, philosophical things, but just love to sit there, respectfully listen, because we know just if we can just listen with all respect, simply continue to listen with all respect, be there with all respect in the Krishna Katha program, some great good will come, okay, great sukriti, spiritual merits will come from that, some benediction will come from that, from the Supreme. Když oni nám řeknou, že to nedokážou říct, vlastně si nic nepamatuju, nebo že tomu nerozumějí, tak se jich zeptáme, no tak proč vlastně přijdete znovu a znovu a znovu. A my s takovým úsměvem na tváři řeknou, no sice jsme tomu moc neporozuměli jsme jednomu, a to, že svatá písma a svatí muži nám neustále říkají, že kdekoliv je možnost naslouchat harikata, tady tohle ty dharma šabda, kdekoliv můžeme se zúčastnit, tak tyhle ty ta šástra a ten sadhana říkají, běžte a poslouchejte, sedněte si a s úctou poslouchejte. A proto to děláme, že ty šástry vysvětlují, že z tohohle, ať už tomu rozumíme nebo nerozumíme, přichází velký prospěch, že sukrity. Je to něco, co nám pomůže dokonce i v materiálním životě, no samozřejmě hlavně a zejména v tom spirituálním životě toho jedince. Takže to je jejich odpověď, že oni jdou a když si tam sednou a důležitě je s úctou prostě naslouchají, tak oni je to baví. I když tomu moc nerozumí, je to baví a nakonec se cítí dobře a chcou znovu přijít a ví, že to je pro ně dobrý, to říká šástra a cítí to, že to je pro ně dobrý. Sami to zažívají, realizují alespoň tohle, i když tomu nerozumí, sofistikovanou siddhantu, vysoký témata, nebo prostě nepamatují si a tak dále, tak je to vždy velmi prospěšné. See the nature of faith, nature of their faith, their respect, whether or not I understand much or remember much, just I want to be there. Simply by being there in the holy association of Bhagavata Katha, Krishna Katha, I will definitely receive some divine benedictions, grace of Lord Krishna, Srimati Radharani. Okay? And at the end of the classes, they go back to their house with that satisfaction in heart, actual satisfaction, that as if they have accumulated some great punna, more than punna, great sukriti, divine merits, and going back to their house, very happy. Takže tady vidíme sílu té víry, tady těhle lidi, můžou být jednodušší lidi. Takže ať už rozumí nebo nerozumí, oni tam dají tu úctu, ten respekt a tu víru, že se sdružují se správnými lidmi na správném místě, s duchovními lidmi, naslouchají těm nejlepším možným námětům a kromě toho, že vědí, že z toho mají velký prospěch cítí, tak vědí, že díky tomu dostávají požehnání všech těch sádhů a Krišny samotného a nakonec se to odrazí, že odcházejí domů za svým každodenním životem a cítí spokojenost. Spokojenost svém srdci, ta spokojenost je důležitá, ta zkušenost. Lord Krishna also enjoys their mood, cutely enjoys their mood and sends some grace for them because of their just natural respect and faith from the heart. Okay, they want to, anyway they want to just be in connection with Krishna, take some association. Krishna enjoys that. It doesn't go in vain, don't think. Because of all those commoners, common people sitting in the Bhagavad Saptahu, a big Dharma Sabha, just sitting here for hours, without, may not be that they understand so much, but just because of their deep faith, happy faith in listening to Krishna Katha, they receive so much benefit, and it is true. It is very realistic. It is very, very realistic that they do receive the grace. Jak se na to dívá Krishna, definitivně Krishna to těší i těchto lidí, kteří tam poslouchají, vidí, jsou tam lidi celý dny, celé hodiny,
se tam zhromáždí spousta těch takzvaně jednoduchých Indů, ale oni tam dají tu respekt, oni tam dají tu touhu do toho obrovskou víru a Krišnu tohle on si to užívá, Krišna Sádu si to užije, oni to vidí, říkají, to je neuvěřitelné, když oni vlastně málo čemu rozumí v tom svým, tak přesto oni jdou, oni chcou to spojení s Krišnou. Tak ať už jsou na tom jakkoliv, tak ten Krišna a ti Sádu jim dávají tu milost a jsou potěšení a je to prostě skutečná transakce duchovní. To není to žádná marnost přijít a strávit tam čas přesto, že si takzvaně nic neodnesu. Lord Krishna doesn't always care about whether someone got a big knowledge, okay, and someone understands each and every sophisticated Siddhanta very nicely. He does care, but not always cares so much as he cares for heart's loving faith, one's own natural loving faith from the heart, some mode of loving devotion. He likes to relish that more, okay? So it may not really matter with him in many cases that mostly that some of his devotees are always not big gyanis, but as long as they are devotees, bhakta, or to speak more of premi bhakta, then that satisfies Lord Krishna. After all, this is the world of loving devotion. Our knowledge just supports it. Knowledge is required, Siddhantic knowledge is required to promote that pure mood of loving devotion to Krishna. Is more important. All the purpose of all our knowledge divine is to promote Krishna Bhakti, Krishna Prem, pure Radha Krishna Prem. Krishna se až tak nezajímá o to, jestli jsme velcí panditové a rozumíme sofistikované filozofii Siddhanty Vaishnavské. Samozřejmě, že to taky sleduje, pozoruje, ale mnohem víc ho zajímá ta skutečná přirozená bhakti, ta láskyplná oddanost, láskyplná víra, která se nachází v našich srdcích, protože tohle je ta podstata. Proto můžeme vidět i hodně oddaných v historii nebo v současnosti, kteří nejsou až takový geniální, snadno to je jejich příroda, je to poznání, ale jejich oddanost je něco, co Kršnu velice připravuje, velice těší a to je pro něho mnohem důležitější. A nakonec gyána, filozofie poznání je proto, aby zvětšila tady tuhle skutečnou přirozenou láskyplnou oddanost v našem srdci, aby jí sloužila, a ne naopak. So at the beginning stage of the sadhana, cultivation of our spiritual life of Krishna consciousness, Sravanam and Kirtanam, these two devotional limbs, have been given much importance. So Sravanam means the hearing, process of hearing, and then after hearing, understanding, learning through hearing, okay, then chanting, speaking, propagating the same glories of the Lord what you heard from the lips of the pure devotees. These two limbs of devotion have been given much importance, okay, in the life of our sadhana. V našem procesu sadhana bhakti, když začínáme s první službou, dvě činnosti nebo dvě aktivity oddanosti jsou stěžejní, nejhlavnější je to šravanam, kirtanam, proces naslouchání a opěvování, ale nejdříve je šravanam, že musíme naslouchat ze zdroje a od mistra a porozumět a to pochopení tam je mezi tím a potom můžeme vlastně zpívat nebo mluvit, opěvovat, můžeme dělat kirtan, kdy tyhle ty dva údy oddané služby jsou stěžejní a nejdůležitější to je šravanam, kirtan pro začátečníka a obecně. So, and thereafter, after the Sravanam Kirtanam stage, thereafter the qualification of the stage of Smaranam, devotional remembrance.
the life of devotional meditation starts. Devotional meditation on Sri Gauranga Radha Krishna Lila start. But their basis, great foundations created, prepared through proper Shravanam and Kirtanam. Respectful of hearing, respectful and devoted way of hearing, and then propagating the same glory from the learning and some understanding, whatever way, some realization, whatever way you had from the hearing, propagate that glories to others and spread the benefits of making others listen to Krishna, listen to Krishna Katha, topics of Krishna, glories of Krishna. It is very beneficial. Když oddaný postupně se realizuje v těchto dvou základních procesech naslouchání a objevování, tak potom přichází teprve proces smaranam. Poté, co jsme udělali nějaký pokrok v těle, přichází přirozeně jako přirozené devocionální a spirituální vzpomínání, kdy se v mysli vnitrodaného začne, že objevovat Gauranga, Radha Krishna zábava, kdy může vzpomínat spontánně a přirozeně. Ale nejdřív, než tohle přijde, musí, že dlouho, nebo je to relativně dlouho, ale Shravanam, Kirtanam je ten proces, kdy musíme s úctou a velice pozorně naslouchat správného zdroje, realizovat to, a to, že to realizujeme, zase vlastně okamžitě obratem ukáže v tom, že začneme dělat ten kirtan, že začneme to, co jsme slyšeli, začneme s vírou a s úctou zase předávat dál, a že to má ta realizace sílu bude, že ostatní lidi budou přitahovaní k tomu, co říkáme, bude je to zajímat, budeme schopni propagovat tohleto vědomí Krišny. Is that point covered that after this stage of Shravana Kirtana, then qualification for the world of meditation. Okay, meditation of divine lila of the Lord comes. Did you cover that? To je ta kvalifikace, to je ta kvalifikace Shravana Kirtana, když to zvládneme, teprve přijde, že jsme schopni meditovat nebo vzpomínovat na zábavy Rády Krišny. See, all these devotional limbs, to cultivate our life divine, devotional life in Krishna consciousness, are very natural, because that's the way we generally grow up. In this world also, in our life, we learn things through hearing, okay, through hearing, watching, and then we start making communication with others. That's how we also live our life. In our lifestyle, we live our life. First, we learn many things by hearing from parents and others, okay, and we receive. Naturally, we start learning through the hearing process. Then we start communicating with understanding, mutual understanding each other, what we learn through hearing, and of course watching. In a similar way, in the spiritual world also, the cultivation of spiritual life, cultivation of the spiritual things also grow up accordingly, through the natural process of learning through hearing, but hearing from the great saints, okay, proper source. It is very beneficial. Tohle můžeme vidět, je velmi přirozený devocionální služba, celý ten proces bhakti yogy, protože v našich životech to vidíme taky. Musíme naslouchat, slyšet od svých rodičů, učit se od učitelů a potom se to snažit žít, že jo, chápat to a žít to, a pak o tom mluvíme to dál, že tohle vidíme je něco velmi přirozeného. V našem životě devocionálním, spirituálním samozřejmě se tohle objevuje, a takový bod důležitý, co jsme řekli, je naslouchat odkud. Jo? Takhle nasloucháme na ten životě cokoliv, co se kolem nás zrovna mluví. V devocionálním spirituálním životě musíme vyhledat pravý, správný zdroj. See, therefore, devotees have been advised
to engage in hearing and studying things in the holy association, hearing about Srimad Bhagavatam, other holy scriptures, trying to understand the knowledge, Siddhantic knowledge of the scriptures. Okay, and also taking the trainings of how to represent the scriptural knowledge to others, how to propagate the Krishna Katha, glories of Krishna to others, and taking that training under the association of the realized souls, exalted devotees. Then progress is ensured. Gradual progress in the life of Krishna consciousness becomes ensured. A proto oddaní dostávají radu, aby naslouchali ve společnosti svědců, svatých osob. Pokud ten oddaný je natolik šťastlivý, že může naslouchat, nejenom naslouchat, ale právě i praktikovat oddanou službu a učit se i dělat kirtan nebo šířit to vědomí Krišny, propagovat jakýmkoliv způsobem, tak když jsou to ryzí oddaní, když jsou to čistí oddaní, si má možnost žít v jejich společnosti a učit se od nich a sloužit, tak potom v takovémhle případě jeho duchovní pokrok je nezastavitelný, je 100% jisté, je zajištěný. Silný duchovní pokrok. That's how Guru Varga explained. In the beginning of our learning in childhood, we don't understand many things. But just our parents and teachers put us, just to memorize, like some mathematical things or ABCD. These are just memorize. Okay, child may not understand why I have to memorize all these. So therefore, but just don't understand, just memorize. Through the process of memorization, through the process of hearing and learning in this way, okay, through the process of learning through hearing and following the guidance of the teachers, okay, at some point students start learning. In the future life, they understand the utility of all those mathematical digits and the certain ways of the mathematical calculations, like multiplication and all these, some certain ways of the learning of the formulas, memorizing mathematical formulas, and learning all the letters, A, B, C, D, all these. They understand the utility of all those in future when they are applied, okay, in the real field of education. In a similar way, in the beginning, we should just engage in listening, careful, respectful listening, and learning things under the gracious guidance of the teachers. Then at some point we automatically receive the qualifications to develop understanding more and more into what I have learned through the process of hearing, okay, and following my teachers. And then at some point I can also become great teacher after acquiring some knowledge and the conception, okay, and the realization about Krishna consciousness happens. Existuje takový přirovnání, takový příklad, když jsme měli děti a jsme posláni do školy poprvé a máme se začít učit, tak taky ničemu nerozumíme. V podstatě jsme vedení těma učitelům, aby jsme se začali učit tady abeceda, jazyk a dále jsou to pak další věci, počítání, matematika, fyzika, postupní chemie a víceméně se učíme všechno z paměti, nutíme se, nějak se to šrotujeme a aby jsme měli ty. Nemáme proto moc pochopení, uznání, ale postupně, když projdeme tady tím vzdělávacím procesem v budoucnosti, zjistíme, že některé věci nebo hodně věcí bylo důležité pro nás, aby jsme se naučili a začneme je oceňovat až ve chvíli, kdy začneme aplikovat ve svém životě a potřebovat a žít to poznání teoreticky, ale na začátku to tam není.
Kdy to je takový přirovnání podobně v tom našem devocionálním spirituálním životě. Na začátku máme a jenom nasloucháme prakticky těm mistrům a s úctou a ničemu nerozumíme nebo dlouho nerozumíme, ale postupně, když přijmeme jejich vedení, budeme následovat jejich pokyny, bude tam ta úcta a respekt, tak postupně to bude oživovat a budeme víc a víc chápat a nakonec zjistíme, že to můžeme žít a že to poznání žije v nás a že je můžeme šířit a že i my se můžeme stát velkým učitelem, stejně jako v tom ateistickém životě někteří se pak sami stanou učitelé a profesoři. You will all wonder why I have just started explaining on this Sabana Kirtan. Because of the reason is sometimes some may feel, oh, I'm just going. Okay, there's Krishna Katha program, I'm just going there, just listen. Same thing I'll be listening. So, okay, spending some good times, listen for a while, coming out, may take in a casual way. So therefore, I'm explaining the importance of coming to attain Krishna Katha program, just to engage in listening, also very important. Although it may look innocent, it may look like, okay, one of the activities. But even just through listening, just by being in Krishna Katha program and listening some ways of the glories of the Krishna, doesn't always matter how much you understood or not, but it affects. It goes inside your heart, affects your existence. It influences your existence in invisible way, unknown way, and prepares you. So it is very beneficial. It has got beneficial effect. Just to hear Krishna Katha, okay, whether you understand all or not, still it's beneficial. It works the subtle level of our feelings and understandings. Okay, whether or not we directly understand, immediately understand its benefit. Proč tady mluvím o tom procesu Shravanam Kirtan, když vidím, že se tady zúčastním prohry Katán nebo kdekoliv jinde, se ode setkají, tak možná někteří ode mě si zvykli chodit tak neformálně, aby se někde ukázali, nebo aby viděli oddaný nebo božstva a možná ani nenaslouchají, nebo už si myslí, že to slyšeli, nedokážou být tak jako pozorní. To je jedno, z jakého důvodu člověk jako přijde, ale tak či onak člověk je přitahovaný do společnosti oddaných a naslouchání o Krišnovi a to je velice příznivý, že bez ohledu na kvalitu toho naslouchání, tak ten efekt to bude mít v takové subtilní formě. Jedna věc je, čemu nerozumím, a druhá věc je, jestli jsem schopen tam dát tu pozornost a úctu, přestože tomu moc nerozumím, ale tak či onak to bude mít efekt v té subtilní úrovně na naše srdce, na naše duchovní životy, prostě nás to samozřejmě pozitivně ovlivní. So, never take these two worlds, two ways of the practices casually. World of hearing and world of propagation, world of communications and propagations of the divine message and consciousness. Never take these just casual way. They can be very, very beneficial and great benefits in life. Proto vždycky je potřeba mít na paměti, že Shravanam Kirtanám si zaslouží veškerou respekt a úctu, když to budeme brát tak neformálně, tak jako jo, to znám už, nebo takovým tím způsobem, tak je to velká škoda, protože tohle jsou velice mocný, silný procesy, které můžou velice pozitivně oddaného člověka změnit a pomoct mu. Ale je potřeba mít ten správný postoj, správný přístup. Such devotional links provides nutrition, sustenance to our soul, to our subtle spiritual life. Okay, such ways of
cultivation of life of Krishna consciousness through the process of hearing and chanting, singing the glories, communicating the same what you listened with others, okay, can be very effective. I tell you the same thing again and again, just to ingrain in your thought. That is very important. Je ten proces Shravanam Kirtanam, je to naslouchání, opěvování Krishna vědomí, tak je velice, velice důležité, protože dává výživu našemu devocionálnímu životu, naší spiritualitě a udržuje ji a kultivuje ji. Nikdy bychom neměli ztratit tu pozornost, tu hodnotu a ten správný postoj, praktikovat, kultivovat tyhle dva procesy, že na tom se může prostě odehrát to, po čem vlastně toužíme. To je velice, velice důležité. Because in the life of our sadhana, the world of Shabda Brahma, okay, divine sound vibrations, the world of the sounds which depict, narrate the glories of the Supreme Divine, and learning from that world through the path of divine sound vibration, divine characters of the sounds filled with the glories of the Supreme Divine, and thereby communicating, learning how to communicate thereafter, propagate that, have the mutual reciprocation, reciprocative, realizations, relationship with other good souls through the chanting or propagating the glories, singing the glories, have been laid much stress in the Holy Scriptures. Therefore, one of the names of the Veda called Suti. Suti. As we come to God, we start learning about God, come to learn about Supreme God, or we approach towards the God realization through the path of sounds, through the paths of hearing. And then thereafter comes the qualification of propagating that. First preservation, then propagation, function of propagations come. Therefore, Veda called Suti, way of the divine knowledge descending through the path of hearing, process of hearing. Revelation taking place through hearing process. And that happened during the ancient time, before the Vedas got written down. When Holy Scriptures got written down, they used to be carried through memories after memories throughout the generations. When memory became weaker, then it got written down. So it is late importance. Není obyčejný zvuk, materiální zvuk. To jsou transcendentální zvukové vibrace. Všechny tyhle zvuky jsou prosyceny samotným Bohem a jeho energiemi. Je to spirituálně pro nás nepochopitelné, přesto je to pravda. Proto Šravanam Kirtanam my jsme vždycky měli mít ve velké úctě vědět, že nesou tenhle ten zvuk, ten neuvěřitelný zvuk, který nás může spojit s Bohem a dát nám možnost něco vidět, něco jiného, než co vidíme hmotným nebo slyšet hmotným sluchem. Tomuhle se říká taky šruty, to je proces, který ze samotných véd, že védy předtím, než byly napsány, tak byly naslouchány. Tady z těchto transcendentálních zdrojů, z těchto kdekoliv tady ten transcendentální zvuková vibrace se objeví, tak nese tady tuhle neuvěřitelnou duchovní věc, která přichází k nám člověku, takže Maharádž znovu a znovu tam opakuje důležitost toho naslouchání ze správného zdroje a tu
tu neuvěřitelnou, jako kdyby, že to my žijeme svoje životy materiální a tady hned vedle nás je ta možnost té transcendentální zvukové vibrace a to je jako kouzlo nebo jako zázrak, kdy můžeme vstupovat jako k Bohu nebo být vtahování do těch božských zábav nebo se dozvědět něco velice božského, tak ten proces naslouchání a opěvování spolu souvisí, protože potom, když se k nám dostane být jedna kapka ze skutečného zdroje, budeme mít silnou touhu zase s někým o tom mluvit, šířit to dál. A tohle to je velice ceněné ve védách, duchovními stranami jsme schopni přenášet ten stejný nektar dál jako média, že jako kázání, sankirtan, šíření, jakkoliv to nazveme. So thus, the worlds of holy sounds, holy narrations, the world of beauty, world of sights, world of seeing of the leelas of the Lord, the world of qualities means world of feelings, thereafter world of, in other words, loving meditation about the divine truth, Supreme Personality of Divine Truth through meditation. Thereafter, having the feelings, deep, loving, devotional feelings, world of loving, devotional feelings. Okay. Through the meditation, advanced state of meditations, all have got, all are in essentially connected, all are essentially related to the cultivation of life of Krishna consciousness. All these paths, all these particular process and paths of our life, essentially related to the gradual cultivation of Krishna, life of Krishna consciousness. Tam existuje jméno, svatý jméno, transcendentální zvuková vibrace a ta přináší svět krásy, duchovní svět, který je beauty nebo nádhera. Tak je tam duchovní kvalita, guna, charakter, která tam přichází v pokročilejším stádiu meditace, kdy člověk vstupuje do toho světa nádhery, světa zábav, duchovní emoce, city, cítění, pocity, cítění. Cokoliv, co děláme v Krishna vědomí, všechny různé aktivity, regulace, principy, praktiky, praxe, tak vedou tady k tomuhle cíli, aby jsme mohli být v takové meditaci, v takovém hlubokém vědomí Krishna. The reason I'm explaining about all this for so long is just that for all of you, whether or not you understand everything from a Krishna Katha program, whether or not you directly realize all from a hearing Hari Katha program, just come. Just be here. Come respectfully. Participate with all respect and love. Keep on listening. Something will intuitively enter your heart to the Krishna Katha in a subtle way. Some parts of the divine sound vibration of Krishna Katha, sounds, words depicting Krishna Katha will just enter your heart, bestow some benedictions. It will happen. So just come and be, participate with faith. It is very beautiful. It will be very beneficial. Proč tady o tom mluvím vlastně k vám dneska o tomhle bodu? Je ten hlavní, co vám chci říct, že je tady, aby ať už rozumíte více nebo méně, nebo nerozumíte vůbec, nebo rozumíte a nedokážete to použít v praxi svého života, aplikovat, tak to, že člověk přijde a naslouchá, to je důležité si udržet. Tak proto přicházejte znovu a znovu a znovu, ať už ta kvalita a ten výsledek je jakákoliv. Protože tohle dříve nebo později bude mít svůj efekt, protože vy nasloucháte transcendentální zvukové vibraci s úctou a s vírou a to vstoupí do vašeho srdce a bude to jedna.
pokračovat. Takže Maharádž nás žádá, aby jsme nepřestávali, ať už se děje v našich hlavách a vědomí a životech cokoliv, přicházet na harikata, do společnosti odaných a naslouchat s tím správnou úctou a s tím posledním pokračovat a naslouchat. Of course, when you really understand or start understanding what you are hearing through harikatha, it's very well and good. When you actually begin to understand what you are listening from a Vaishnava, from a sadhu, pure devotee, then it is very, very beneficial. Knowledge of the Siddhanta is always knowledge and proper conceptions of the Siddhanta, lights of the beautiful lights of the divine wisdom or Siddhanta, always very laudable in anyone's life. So that would be great, great achievement to have that conception of the Siddhanta, feelings into the Siddhantas, what if you understand from the Harikatha. But sometimes if you don't even understand directly, still it is also very beneficial. As long as you have respectful bhava, respectful feelings, to just listen, that is also very beneficial. Samozřejmě, když tomu rozumíme, tak je to pro nás mnohem lepší. A čím víc tomu rozumíme, tím víc to bude pro nás lepší. Je to úžasné chápat Kršnanovou filozofii, realizovat ji v svém životě, praktikovat a šířit ji dál. To jsou pak vysoké úrovně vědomí Krišny. A vlastně to je ten cíl, proč sem chodíme. Nasloucháme, to chceme. Ale jestliže to ještě není, tak nebědovat. A každý je jináčí, každý má svůj úroveň. Ale důležité, co je, pokračovat a respekt. Ta úcta, ten respekt, ten musí být v našem vědomí, v našem srdci. Když ta úroveň pozornosti, naslouchání, pochopení není dobrá, tak ta úcta to zachrání. A když proto ta úcta je znovu zdůrazněna, že máme pokračovat dál a nevadí, jestli nerozumíme, ale úcta tam musí být. On the higher level of our life divine, life of devotion, or life of devotional service, you know the divine knowledge, consciousness, feelings, and feelings of our pure love for Krishna, feelings of our devotional love for Krishna become unified. They become complementary to each other. I mean, they become simply unified together. No different. You understand? I repeat. On the higher plane of our divine life, divine realizations, on the higher plane of our devotional service to the Lord, okay, the divine realizations about the Siddhanta, knowledge or divine knowledge of all the Siddhantas, and our divine bhava, okay, devotional feelings for the same Lord come together, unified with each other. They become so interrelated with each other we cannot separate. Okay, because conception of the divine knowledge, Dibbha Jnana, promotes the function of Dibbha Prema, ecstatic loving devotion to Krishna. It helps to strengthen, to begin properly and empower our Sambandha Jnana in relation to Krishna. So, knowledge divine and the divine mood, love for Krishna become united in the higher plane. Jak už Maharádž dříve v přednášce mluvil, tak nám sdělil, že to poznání, jakýkoliv máme, to pokročilejší poznání vajšnavské siddhanty, filozofické koncepce vědomí Krišny, velice vysoké, sofistikované, tak slouží nakonec tomu, aby čistá láska se probudila. Premi bhakta mluvili předtím. A teďka vlastně vysvětluje znovu tu stejnou věc jiným způsobem.
že na velice vysoké duchovní úrovni, pokročilé, na začátku je to dhyána, může tam být osobní ambice, ego, ale směřujeme to na Kršnu a když se očistíme, dostaneme se na vysokou úroveň, tak veškeré tady ty naše správné filozofické koncepce, které jsme po mnoha letech Kršnavědomí dokázali absorbovat a pochopit, tak nakonec splynou z bhakti, splynou s naším devocionálním cítěním srdce, se skutečnou láskou ke Kršnovi a stanou se jedním a tím též. Přestanou být odlišní, nebude už jako gyána a bhakti, ale tyhle ty věci se spojí do prémy, do čisté oddané služby a do čisté lásky k Bohu. The three kinds of paths or ways of Krishna consciousness are so interrelated with each other. Sambit, function of Sambit, and the same of Sandhini and Ladini. So Sambit, Sandhini represents the state of Divya Jnanam, divine knowledge, divine wisdom. In other words, not just intellectual knowledge, it doesn't mean. It's a living knowledge, knowledge filled with realization. That's what we talk when we talk about knowledge divine, not just dry intellectual knowledge. Okay, so divine knowledge, in other words spoken, divine consciousness. Okay, so they are represented in the functions of Sambit and Sandhini, which promotes the world of ecstatic, loving, devotional relationship and service to the divine couple. Okay, which is very much marked, represented in the function of Ladini, Shakti, ecstasy potency, divine, okay, the potency of divine bliss of Krishna. They are all interconnected very closely, inseparable. Jsou tři takové základní duchovní energie síly, kterým se v sanskritu říká Sambit, Sandhini a Ladini, a oni jsou interagují spolu, jsou propojeni vzájemně. Takže mluvili jsme tady o poznání v devocionálním životě, kterým říkáme konečně divine knowledge, nebo duchovní poznání, nebo božské poznání. Není to obyčejné studování jenom akademickým způsobem, nebo spekulování, filozofování, ale je to míření na Kršnu, proto ze správným postem, úctou, respektu tohoto poznání se stává skutečně duchovním poznáním, které je obsaženo v těch energiích Sambit a Sandhini, které směřují na ten svět hladiny, což je svět duchovní blaženosti, duchovní extáze, cítění a všech těchto aspektů, že v duchovní světě. Ale Sambit a Sandhini obsahují transcendentální duchovní vibraci, šravanam, kirtanam, poznání, gyána, divine, gyána. Takže tohle je propojení. Tak vysvětluje dál Maharádž ten bod předtím, že tohleto poznání, o kterém mluvíme, podporuje Kršnavědomí, když je správně směřováno se správným úctou, respektem a nakonec vlastně splyne do té prémy, do toho Kršnavědomí. There is a lot of difference, sky and earth difference between the concept of just mundane knowledge and knowledge divine, world of divine wisdom, world of divine consciousness with realization. So I just want to clarify this. And devotees here, oh, Maharaj is trying to promote knowledge in relation to prema so much, there should be no misunderstanding. Okay. Tohle je důležitý bod. Divya Jnana neboli božský poznání, nemáme zájem o to suchý poznání, jenom naslouchat tímhle způsobem, být nějakým božským zábavám, se snažit nastudovat ten Kršnovy zábavy, nepřinese ten příklad, ale to božské poznání je propojené na božské vědomí. Když mluvíme o divine knowledge a divine consciousness, takže to poznání s tím vědomím je propojen. A o to nám jde, aby to bylo božské, aby to bylo duchovní, Kršna vědomí. Okay, no more spontaneous ways of explanations. I would like to invite some queries as relevant to one's own
need of life, some need of understanding spiritual life. So, okay. Jestli to bylo jako prozba na dotazy, Yes, thank you, Maharaj. I would like to ask, how is it with the Svarupa? I've heard many concepts, so if it's like, if we already have one eternal Svarupa already given, that it's already there and it has been always there, or it will, or it's not like eternal, it's not done yet, or it's not, I don't know. And It's something new developed. Yeah, or it can maybe develop according to our desire, how we want to serve Krishna in spiritual world. So it can actually change, it's not decided yet. Or if we actually can maybe be more Svarupas, or if maybe we can change the Svarupas, I don't know how is it, so maybe you can explain. Let me just mention in the very first place the nature of answer to such query is sophisticated. The sophisticated type, not so easy. Tohle je sofistikovaná otázka, my jsme neslyšeli v češtině, ale je to o Svarupě, což je takový jako hlubší nebo náročnější téma. Tak chceš v češtině to nějak přetlumočit? Česky? Přetlumočit nějak krátce? No, tak to můžu říct. No tak je to zajímavé, každé to zajímá, co je naše většiná pozice v duchovním světě Svarupa nebo duchovní podoba, duchovní služba, jestli už je to dáno předem, nebo to vyvineme danou službou, nebo jestli si je jich víc třeba těch podob, protože řečím, že se to může i změnit někdy, tak jsem říkal, jestli by Maharádž objasnil, jak to je s tou Svarupou, jestli je věčná, nebo jestli se dá měnit. Ono se to třeba mění na základě naší touhy a vůbec se prostě třeba může měnit. No, I will try to explain in a simple way. Let me try. Pokusím složitou otázku odpovědět jednoduše. Pokusím se. You know, fundamentally, by the fundamental nature, original nature of the original identity of a jiva soul, in other words, its original identity of the divine self. Okay, let me repeat this. I repeat. You know, fundamentally, originally, the very nature of the divine self or original identity of each and every jiva soul situated on the marginal potency of Krishna is prefixed, is predestined. Jednoduše, tady tato naše pozice džívy, která je v marginální oblasti, je předurčena. Tady ta, když mluvíme fundamentálně v základu na tohle téma Svarupy, tak je to dáno pro nás, kteří jsme v tomhle světě. Because when we speak about it or define it as Swarupa, I repeat, when we define this, express this term as Swarupa, means it's already there. It's not something being created from the present or future, from the present state or future state of the time, but it's already present. Swarupa, already present. Swa means one's own, Rupa, identity. One's own identity.
It's one's own eternal identity. And one's own eternal entity of divine self. Because the nature of that divine self is eternal. Because of the because of the nature of that original identity or original self of a jiva soul is eternal. So it has already been there before this present or future concept of the time. So the question of developing, further development or cultivation comes when we are doing from the present or future time. But Swarupa means it's already there. Your own identity, your own original divine identity. It means it's already present. So something already present from the past, from the time immemorial, in eternity, should be understood that it is already there in a predestined, prefixed way for each and every spirit jiva soul. Tady tenhle téma, když to budeme definovat, už to samotné slovo svarupa, co to znamená sva, naše vlastní, koho, tak každé jednotlivé džívy, což je věčná živá bytost, teďka podmíněna hmotným tělem, hmotným prostředí, ale fundamentálně je to věčná duchovní identita uvnitř nás a to je míněno tím slovem svarupa, takže ono je to propojený džíva a svarupa. Rupa znamená identita, taky podobá v tomhle smyslu identita. Co je naše věčná duchovní identita? Teďka jsme zde v marginální pozici ovlivnění minulosti, přítomnosti, budoucnosti a nechápeme, kdo jsme. Takže neznáme svoji svarupu, ale to slovo znamená, už to existuje, už je to dáno, už je to předurčeno. My to akorát nevíme, my se neznáme, my nevíme, kdo jsme, ale tohle to existuje z nadčasového prostoru, z duchovního světa. Je to spojené s Bohem k nám, duším a existuje to, už je to dáno. To je význam toho slova svarupa. Jo, a my pracujeme teďka v přítomnosti a v budoucnosti, takže něco rozvíjíme, vyvíjíme něco, čistíme se, snažíme se pochopit, něco snažíme se realizovat, ale to už existuje, to není ovlivněné tím naším snažením, ale můžeme, že než se k tomu dostaneme sami k sobě, tak budeme procházet různýma dočasnýma identitama. Takový daná existuje vnitřně čistá, duchovně je spojena k našemu nějakému bytosti naší, tomu prazákladu té originální živé bytosti jako identity, jako živí, jako duše. In other words, it is explained as original, or original self. So what the term origin means? It's source, in the origin. So our original identity naturally means that identity what we began to have, what we already, not began, that identity what we already have got from the original state of entity, original state of our being. So the original state of our being from the time immemorial means it happened in the past, beyond the concept of the beginning of the time. Therefore it is called time immemorial. Okay, it's in the origin. Okay, Sarupa, original rupa, original identity it means, because it is there from the origin. Další slovo důležité je originální nebo původní, angličtině original. To se přímo vztahuje k tomu slovu svarupa. Tak co to znamená origin? Zdroj, z původního zdroje, z prvotního zdroje. Takže ta identita té duše je tak naučena, že už tím, že jsme
jsme duše a patříme k tomu zdroji od nepaměti. Proto je používáno slovo time immemorial, že nepamatujeme si na to, nemůžeme si vzpomenout, kdy to bylo, proto mluvíme o věčnosti duše, o věčnosti živé bytosti. To je ta naše identita je věčná. Ale my teďka na to teprve jako přicházíme, tak nám to připadne, že teďka začínáme. Ale ono to existuje věčně, ale my začínáme trošku to chápat a jsme v tomhletom čase, v tomhletom světě, ale tyhle ty věci jsou mimo čas a prostor tohoto světa a jsou věčně duchovní a stejně tak jako my. Tohle důležité slovo je originál, původní, original. Now, so far, I have just spoken, explained the one side, one main aspect, one main portion of the absolute truth about our original self. And now I am going to explain about the other main aspect, the side of the whole truth. Tohle jsem popsal jenom jeden aspekt do hlavního pohledu na tuhle pravdu o svarupě. No a teďka půjdu dál a můžu popisovat druhé a mnoho dalších, že jo, které všechny mají svoje postavení ve vztahu k té absolutní pravdě. Now the fact is that the self-evident fact or reality is this: having our constitutional taste or nature being prefixed, prefixed, something unchangeable and eternal, doesn't necessarily mean that there will be no further addition or development in a dynamic way. We need to understand in the world of the higher spirituality, infinite spirituality, the static ways and the dynamic ways of the revelations of the truth, plays of the truth are happening, not just one way. So something always, some part is always fixed as unchangeable and eternal, and in the lap of that, something wonderful can also happen in addition, in the process of like blossoming in dynamic manners by the divine intervention according to the sweet will of the divine couple. So for the dynamic development can also be found in the lap of unchangeable and eternal principle. Quite possible. Teďka mluvíme o něčem, o takovém základu svarupy, které vypadá dost staticky. Mluvíme o něčem, co se nemění, co je předem dáno, předem fixováno Bohem, vyššíma autoritama, a týká se to nás. Ale my to se snažíme porozumět z této naší úrovně, jaké jsme, proto nám to připadá těžko pochopitelný, komplikovaný, nerozumíme tomu, jak to může být možné. Ale pokud dosáhneme toho božského vědomí, té prémie, tak zjistíme, že nad tímhle základem, který se zdá být statické, existuje duchovní dynamika, která přichází, že, a zjevuje se, že, v té úrovni a může se dít cokoliv. Není nic omezeno. V duchovním světě, v krišnánovém světě můžeme očekávat jakýkoliv věci, které teďka si nedokážeme ani představit. Tak proto Maharádž vysvětlil, že je důležité pochopit, že i když tohle připadne jako staticky, tak nikdy to nebude jako nuda. Protože nahoře nad tím je dynamika duchovní energie, která bude jednat neuvěřitelným a nepochopitelným způsobem. A dokud se tam nedostaneme, tak těžko to nějak pochopíme. Because the very nature, some total nature of the divine reality, of realities, on the plane of perfection, on the plane of absolute realization, is of both types.
and they are flowing in both ways, simultaneously interrelated way, which is finally inconceivable. With again the character of simultaneous oneness and distinction, which is inconceivable, Mahaprabhu just explained in the name of Achinta Bhedabhed as the principle of Achinta Bhedabhed. Krásné vysvětlení přináší, že my mluvíme o duchovních vyjeveních a oni mají svoje neuvěřitelné způsoby. A mluvíme o statice a dynamice duchovního světa, která existuje současně. Nám se to z materiálního hlediska vědomí zdá nepochopitelné, jak může statika, dynamika existovat současně, ale v duchovním světě to tak je. Tyhle věci se spojí a vytváří onu duchovní rozmanitost a duchovní blaženost. Proto v naší filozofii Čaitanya Mahaprabhu vysvětluje, že existuje jednota a odlišnost současně a nakonec je to nepochopitelné. Je to nepochopitelná nauka. A nepochopitelná pro ty, kteří se ji snaží pochopit z toho tělesného vědomí života, z té nižší realizace. Okay, so again, so the nature of the absolute realities on the absolute plane of perfection is not a plane, but anyway I have to say, abode of perfection, flowing in both ways, side by side, interrelated. I repeat the same because of further clarification. As something ever old, without beginning and without an ever old, in eternity, unchangeable and eternal. And at the same time, Nabo Nabayoma, in the dynamic ways of new to newer to newest. And both the characters, both the functions of the flow of the absolute realities, okay, happening, actions of the absolute realities, taking place together, simultaneously, in interrelationship with each other. Some portion as unchangeable, eternal. Some portion, one part of the principle that are unchangeable and eternal, fixed, okay, very well established and like stagnant, static, period. At the same time, the same reality also manifesting simultaneously in some inconceivable capacity in a new to newer, newest way, Nabo Nabayava. I'm quoting from the scriptures. So the holy scriptures and the greatly realized devotees, realized pure devotees, exalted devotees explain this truth, okay, in both ways. They explain the both types, both characters of the truth flowing together in interrelation, inseparably interrelationship, simultaneously, and it is happening, it's a reality, but how it's happening cannot be completely, how to say, comprehended, cannot be completely conceived. So finally it is inconceivable, cannot be absolutely how it's happening. You can just get an idea about that, a glimpse, idea that it is happening. How it is happening, we cannot fully grasp or fully comprehend it by the limited human knowledge. Only absolute mind can comprehend fully. Only Supreme Infinite can comprehend fully about the Supreme Infinite. Finite intelligence, finite intellects and intelligence cannot fully comprehend the infinite. Period. To je velice krásné vysvětlení, kde máme ty záznamy, stojí za toto poslední vědecky a ten závěr, a začnu od toho závěru, což si opakoval, jsem říkal předtím, že ze současné pozice, nebo když jsme tady v té lidské úrovni a jsme ovlivněni vším tím podmíněním, tak tyhle ty věci nemůžeme pochopit a nikdy nepochopíme, my jsme nepochopitelní. Ale mluvíme o nich a snažíme se je pochopit proto, aby jsme měli aspoň maličký náznak náhledu nebo maličký pochopení těch věcí
že to pro nás důležitý. Tedy to vysvětlení, opakující se vysvětlení je, že ta duchovní realita, absolutní realita duchovní dokonalosti, není to úroveň, je to prostě doména, je to nějaký, že tady ta dimenze, jakkoliv cokoliv řekne, tak už je to nedokonalý, protože Maharádž vysvětluje v tomhletom spirituálním prostoru existují dva proudy, který je jeden proud, ale vysvětlují, že jsou to dva proudy, jedna ta statika, jedna co ta statika je ta neměnná povaha duše, ta věčnost, ta naše svarupa, to, že jsme věční, že nemůžeme být nikdy prakticky zničení jako duše a že je tam i věčně nějaký kód zapsaný, jsme nějaká svarupa, nějaká šakti, tatašta, všechny tyhle ty věci jsou tam daný a to je neměnný a to je daný. Ale ve stejnou dobu, ve stejné transcendentální doméně existuje ten druhý proud, který je Nava Jovana, co je citáty z Šáster, takhle to vysvětlují seberealizovaní mistři minulosti, současnosti, že existuje současně, kdy ta stejná věc se projevuje novým a novějším a nejnovějším způsobem, proto je dynamická. A nic není jasně, tím z toho se dělá transcendence, kde není nic předem dáno. Proto to staví na hlavu, že je něco předem fixováno, že zároveň ano, je to fixováno a není. A to je právě ta Arčíta Věda, že je a není. Bůh je osobní a zároveň není neosobní. Je svojí energií, se svým projevem totožně a zároveň se od nich liší. Takže tohle, a vracím se zase, když jsem začal, to byl ten konec, bude nepochopitelný pro lidi obecně a taky pro oddaný, kteří nemají ještě vyvinuty ty smysly. Proto máme se snažit a časem budeme vědět víc a víc a víc, ale nikdy to nepochopíme plně, že dokud prakticky jako jsme tady. Možná i později, ale prostě není to určeno ani proto, aby jsme to měli pochopit nějak plně dokonale, že to nelze. Let me find some earthly examples for some little further clarification to get us some idea about. Take this wall for example. Is it static or dynamic? Is it just static, the way we are seeing it, or something happening in its structure also in dynamic way? Okay, explain. Maharaj, I will explain. He must go. You have I'm to finished, go. Maharaj. I'm sorry, I have to leave now. Something happens, you know. But this is so ecstatic knowledge I got, so I have to go in the street and fresh air, and my head is like in. Why you have to go now? Why you have got obligations? I'm sorry. I am also sorry. I feel more sorry. I know that you have to leave under some obligations. Okay, to take care of your duty. Okay. I appreciate the way you translated. I translate Maharaj with this wall. Okay. You can continue, please. Okay. So, say for example this wall, this couch. They appear to be static. We just see them in a static way. Just a wall. What's the matter? Yes? You are doing translation? Yeah. Should I continue? Yeah, please. Okay, good. So, but as we closely analyze, although this wall looks static, it's a stagnant matter, but through scientific knowledge, as you go deeper into the nature of this wall, then you can see, then you know, oh, there are some electron, proton, neutrons, they are very much active. Okay, very dynamically active. So it's not that stagnant as I am looking, as it appears to be. It's a combination
of its stagnant as well as dynamic nature. In one way, it is just appearing to be just a stagnant matter, just some crude material or static material stuff. As soon as you go deeper with the technical scientific knowledge, you know it's an entity of some total of energy, some force, some total energy, subtle energy, which has its activity, okay, dynamic activities through, in other words, dynamic actions, okay, through the motions, molecular motions, atomic motion, electron, proton, neutron, and other ways also. It's not completely static. He left. Did you know he left? Okay. Sometimes problem happens. Sometimes if some Krishna devotee comes to hear some Rasakatha, higher topics, okay, something for taste, and if such type of analysis takes place, and I feel so interested, more Gyanam type out there. So, did you feel something like that? I hope not. No, they had to go because they're from very, very far and they had something fixed They told already. us before that they are sorry, but they had to, I'm sure that they will listen. But at the same time, the analysis of such Siddhanta also required for the proper understanding, proper knowledge. Otherwise, it always stays as big question marks. One question mark giving birth to so many question marks all through our life, never solved. They were very excited about the class, really. So, same thing applies about the Mother Earth. Take the example of this floor. It just looks very static, no movement. But again, if you go deeper into the nature of this wood and everything, oh, there again some atomic power working within the form of electron, proton, neutron, and they are having their own world of actions and reactions. It's not really that static as it's looking like this, as it's appearing. So it means it's a combination of both aspects of the truth. Inaction and action, static and dynamics. Okay? That of static and dynamic nature together. Suppose Mother Earth, we are sitting here, fixed, static, but this whole Mother Earth is actually revolving in great speed. It is actually, how do you say, spinning at great speed and revolving around the sun. Feel that. So it has got some action of dynamic nature, although it appears to be stagnant. This way I can give you more examples. Truths. This way, our life truths manifest in both these ways. You are static and dynamic.